welcome to Gashi's Kaman TV, the tallest man in Black Africa. Today, Azimio supporters expected Azimio leadership to give directions after what happened yesterday. After the meeting that happened yesterday, watu wafuasi wa Raila Amolo Odinga na Azimio kwa jumla wakifahamishwa kipi ambacho wanafaa kufanya, kwa sababu time is running out. When you look at the situation, things are getting worse. Nothing seems to be working. Unapoangalia utaona kwamba maisha yanazidi kuwa magumu. Wafuasi wa Azimio wanazidi kutamauka. Indeed, some members of Kenya Kwanza, kulingana na vile ambavyo tunaona, Kenya Kwanza inazidi kupoteza ule umaarufu wake ambao ilikuwa nao wakati ambapo William Samoei Ruto took over the leadership of this country. And in this video, I believe, and I want to say why I believe, that Raila Amolo Odinga need to move very fast and possibly tomorrow hold a parallel Madaraka Day. There's nothing wrong with that. What he should do, because Gachagua said that this country has, in fact we are living in two countries, according to Gachagua. There are those who owns the government and they are part of the government, and there are those who do not vote for the government and they are not part of the government. So that is why they are looking at Raila Amolo Odinga as their leader. If I were William Samoei Ruto, I would call Rigathi Gachagua to order. Lakini sasa unapoangalia utaona kwamba William Samoei Ruto hajasema, hajamkana, hajamtema lolote, hajasema. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba anakubaliana na vile ambavyo Rigathi Gachagua anasema. Kwa hivyo mimi ukiniuliza nasema Raila Amolo Odinga inambidi, inafaa ajitokeze mara moja kighafla na aende mahali kama Kamukunji ifikapo mwendo wa saa afanye hivi wakati ambapo Gachagua anaongea. Kwa mfano huyu Gachagua atakuwa pale, atajitokeza ndiye ambaye atakuwa akimwalika Rais William Samoei Ruto. Kwa hivyo kile ambacho Raila anafaa kufanya, he should take about less than 1 hour. It should take about 40-50 minutes. Mobilize Kenyans, because he has what I call organic support and he has wide followers. Now I think he can catch Kenya Kwanza or the government off guard, and he's going to attract the attention of everyone, including the international community. Kwa sababu sasa kule kunyamaza hakufai, kule kunyamaza it could be strategic, but I believe the more he keeps quiet, the more Azimio fails to give direction, ndivyo ambavyo watu wanazidi kuchoka sasa. Indeed, a number of people called this channel asking me whether I have any idea of what next for Raila Amolo Odinga in Azimio, and I told them I have not heard about anything, because no communication was issued to the members of the public. Kwa hivyo kile ambacho tunaona ni kwamba watu wanasubiri waone kana kwamba kuna jambo lote ambalo liligeweza kutangazwa na uongozi wa chama cha Azimio. Kwa sababu unapoangalia although they have said that mambo si mazuri, igawa wanasema kwamba wanaitaka Kenya Kwanza to withdraw the 2023 finance bill by midnight. Yes, wakati umefika na ule muda wa makataa umefika, lakini tunaona kwamba Azimio haijafanya lolote. So how are we going to take Azimio very seriously? How are we going to take him seriously? Kwa sababu wanawapa siku ya makataa, hawajafanya lolote. And when you look at Kenyans, wengi wako tayari kujitokeza katika maandamano. When you look at Kenyans, wengi wako tayari kutetea haki, ukweli, demokrasia na vyama vingi. Kwa sababu unapoangalia nchi yetu kule ambapo tunaelekea, kusema kweli, we are headed in the wrong direction. Unapoangalia vijana wetu wanazidi kukosa kazi, wanazidi kulia, wanazidi kulalamika. Unapoangalia kina mama, kwa mfano unapoangalia ule mswada finance bill ambao utatoza kodi hata the merry-go-round vile vyama vya kina mama
vile ambavyo wanakutana, na siku hizi hata wanaume tupo pale katika vile vyama. Baada ya kukutana, tunachaga pesa. You can imagine now, ati serikali inataka kodi kutoka hapo. What is this? Again, you can imagine that even private vehicles, vans and what not, ati kila kitu kitakuwa kilipiwa. I think something like 5,000 per year for saloon cars and vans. And this is funny. This is funny. In fact, other than the housing levy, the finance bill has many other evil things that should not be allowed to happen in this country. Kwa sababu tena unapoangalia utaona even that idea of taxing mama boga, mtu wa mkokoteni, because anybody who earns, I think, more than 1,000 shilling in a week should pay taxes, should be anafaa kulipa kodi, ikiwepo wachoma mahidi, ikiwepo wa burura rukwama, yani kile kigali ambacho kina burura na poda, kwa sababu unapata baadhi yetu kule unapoenda kwa mfano katika Ikoba, unapoenda kule Marikiti, unapoenda Kamukunji, unaona watu wengi mahasulas pale. So I believe the Kenyans want to see actions, because what is lacking is that there's no goodwill when it comes to the government. Na sasa watu wakivumilia hivi, sijui wataendelea mpaka lini, kwa sababu unajua kila kitu kina mwisho wake, kila kitu. And you see, you cannot keep on talking about the high cost of living all the time. Something need to be done. We cannot keep, kwa sababu sasa watu watumie mpaka lini. And again, unapoangalia utaona kwamba William Samoei Ruto may not withdraw this bill. Although I understand the advice that he has is that it should be amended, some clauses should be amended, like now instead of the 3% housing levy, at iwe 0.5, others are saying iwe 1%. But even if it is reduced, I think it is not the best thing. Kwa sababu unapoangalia utaona kwamba ni mswada ambao umelega kuwakandamiza wapiga kura. Ni mswada ambao haujali vile ambavyo maisha yalivyo. And many people are in agreement that they made a mistake. We made a mistake. Truth be told, whether you voted for Raila Odinga or William Samoei Ruto, we all made a mistake. For instance, for those who did not come out in large numbers in Azimio, unajua wengi tumekuwa tukisema sijui Wakikuyu mlifanya hivi, Waluo mkujitokeza kwa wingi, nini. Ndio nasema sote tunafaa kubeba huu msalaba. Because if I may ask, there's something that I've always been asking myself. How did William Samoei Ruto win the elections? How? When the security apparatus, when the instrument of power were with the government, and the government was actually working for Raila Odinga. How did this happen? That is why I'm saying we are all to blame. Because how did Wafula Chebukati manage to declare William Samoei Ruto the president when everybody knew that Raila had won the elections? Up to date, I believe, and this is true, that the presidential results have never been published for all the constituencies. Kile ambacho tunajua ni siasa ambazo zimekuwa pale, lakini sasa ukiuliza watu wengi watakwambia kwamba mpaka sasa hatujafahamu vizuri vile kura zilipigwa. And I believe Azimio need to come out strongly, sababu wasipojitokeza haraka, nature has vacuum. And I believe it is William Samoei Ruto who is gaining, because when you look at Raila Odinga, by the way, he has a golden chance. Raila Odinga has a golden chance. Maybe there could be some challenges here and there, or maybe because Uhuru Muigai Kenyatta was not there, and maybe they expect him to come out and maybe start joining these rallies, because I believe he also need to join the rallies, because he cannot also continue keeping quiet when thugs are raiding his farms and stealing his sheep and goats, and others burning his farm. He cannot keep quiet when all these are happening, and he also need to come out. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye anafaa kuachwa nyuma, because you see unapoangalia upande wa serikali utaona kwamba wao wameamua kugoga bila huruma, bila kujali. Wao wameamua they are dealing with Uhuru Muigai Kenyatta like he has never been a president. And I believe there are many former presidents and the current presidents who are now sympathizing with Uhuru Muigai Kenyatta. So that's why I'm saying that Azimio should make use of this chance. When people are very, very much annoyed, when unions are very ready to come out
Tuliona hata vyama vya wafanyikazi vikijitokeza, kwa sababu wao wanaona kwamba wanafaa kujitokeza kuandamana, kuonyesha kwamba serikali haiendeshwi kwa njia ambayo inafaa, kuonyesha kwamba Rais William Samoei Ruto anazidi kuwatesa, kuwaumiza wapiga kura wananchi ya kupigania nchi yao kidemokrasia. Sijui wewe una maoni gani, lakini mimi kuniuliza kulingana pale ambapo nipo, unaona kwamba Raila Amolo Odinga need to move out very fast. Let us not continue wasting chances when they arise, because at the moment we have a golden chance, and chances only comes once. Na hayo ni maoni yangu, sijui wewe una maoni gani? Alamsiki. Remember to like this video,